వెజిటబుల్ కీన్వా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. సో ముందుగా పాన్ పెట్టుకుని స్టవ్ ఆన్ చేసుకోవాలి. కొద్దిగా నూనె వేసుకోవాలి. అలానే వెల్లుల్లిని తురుముకొని వేసుకోవాలి. సో వెల్లుల్లిని తురిమి వేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ ముక్కల్ని వేసుకోవాలి. పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉల్లికాడలు, ఇప్పుడు క్యారెట్ ముక్కల్ని వేసుకుంటున్నాం. సో క్యారెట్లో మనకి విటమిన్ ఏ ఉంటుంది. క్యాప్సికమ్ వేసుకుంటున్నాము. సో గ్రీన్ కలర్ వెజిటబుల్స్ అన్నిటిలోనూ ఫోలెట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఫోలెట్ ఎక్కువగా ఉండాలి కాబట్టి మనం హెల్తీగా ఉండటానికి సో గ్రీన్ కలర్ వెజిటబుల్స్ని ఎక్కువ తీసుకోవాలి. నెక్స్ట్ జుకినీ, బఠానీలు. సో పచ్చి బఠానీని ఉడకబెట్టి వేసుకుంటున్నాం. అలానే బీన్స్, కాలీఫ్లవర్, ఇప్పుడు బ్రోకలీ వేసుకుందాం. ఓకే, సో వెజిటబుల్స్ అన్నీ వేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి వేయించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఉడికించిన కీన్వాని వేసుకుందాం. సో రైస్తో పోల్చుకుంటే కీన్వాలో ఫైబర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ ఉంటాయి, ప్రోటీన్స్ అండ్ మినరల్స్ కూడా ఉంటుంది. సో కీన్వాని వేసుకుందాం. ఓకే, ఇప్పుడు సాల్ట్ని వేసుకుందాం. సో సాల్ట్ వేసుకొని కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిసేపు మగ్గనిద్దాం. అంతవరకు వెయిట్ చేద్దాం. ఒకసారి చెక్ చేసుకుందాం. సో వెజిటబుల్ కీన్వా రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుందాం. ఇవాళ మన ఫస్ట్ రెసిపీ వెజిటబుల్ కీన్వా రెడీ. వెజిటబుల్ కీన్వాకి కావలసిన పదార్థాలు: కీన్వా 1 కప్పు, జుకినీ 1, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్ 1, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు 2 టీ స్పూన్లు, ఉప్పు తగినంత, ఉల్లిపాయ ముక్కలు 1/2 కప్పు, బీన్స్ 1/2 కప్పు, వెల్లుల్లి రెబ్బలు 1 టీ స్పూన్, నూనె 1 టీ స్పూన్, క్యారెట్ 1, బ్రోకలీ 1 కప్పు, పచ్చి బఠానీ 1 కప్పు, కాలీఫ్లవర్ 1 కప్పు, ఉల్లికాడలు 2 టీ స్పూన్లు. వెజిటబుల్ కీన్వా తయారు చేసుకునే విధానం: ముందుగా పాన్ లో కొద్దిగా నూనె, వెల్లుల్లి, ఉల్లిపాయ ముక్కలు, పచ్చిమిర్చి ముక్కలు, ఉల్లికాడలు, క్యారెట్ ముక్కలు, గ్రీన్ క్యాప్సికమ్, జుకినీ ముక్కలు, ఉడికించిన బఠానీలు, బీన్స్, కాలీఫ్లవర్, బ్రోకలీ, ఉడికించిన కీన్వా, తగినంత ఉప్పు వేసి కలుపుకొని సర్వింగ్ ప్లేట్లోకి తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే వెజిటబుల్ కీన్వా రెడీ.